¿Ustedes tenían muchas responsabilidades en la casa de jóvenes? ¿Tenían que sacar la basura, barrer el piso o lavar los platos? Cuando yo vivía con mis padres, me gustaba jugar a las cartas. Jugaba con mis hermanos y como jugábamos por los quehaceres y yo jugaba muy bien, yo casi nunca tenía que limpiar la casa ni lavar los platos. ¿Jugabas a las cartas cuando eras niño o niña? In Spanish, there are two simple past tense verb forms, the preterite and the imperfect. While the preterite is used to express completed actions in the past, the imperfect is used to describe ongoing conditions and habitual actions in the past. The imperfect is probably the easiest Spanish verb form to learn because there are only 3 irregular verbs. The regular forms are shown here first. Hablar. Hablaba. Hablabas. Hablaba. Hablábamos. Hablabais. Hablaban. Comer. Comía. Comías. Comía. Comíamos. Comíais. Comían. Vivir. Vivía. Vivías. Vivía. Vivíamos. Vivíais. Vivían. Note that AR verbs have an accent on the nosotros forms, while all ER and IR verbs have an accent on all forms. Note that the first and third person singular forms are identical. The subject pronoun is used when necessary to clarify the subject. There are no stem changes in the imperfect in any of the 3 conjugations. The 3 irregular verbs in the imperfect, ir, ser, and ver, are shown in this chart. Ir. Iba. Ibas. Iba. Íbamos. Ibais. Iban. Ser. Era. Eras. Era. Éramos. Erais. Eran. Ver. Veía. Veías. Veía. Veíamos. Veíais. Veían. I mentioned earlier that the imperfect is used to describe ongoing conditions and habitual actions in the past. In English, these are sometimes described with the expressions used to do something and would do something. Review the chart about imperfect usage. Mi familia hacía camping todos los veranos. Paula lavaba los platos. Esteban leía mientras los niños jugaban afuera. No se sentía bien. Estaba enferma. No era la 1, eran las 3. Tenía 20 años. Estaban practicando el fútbol a las 8. Está bien, vamos a practicar. Let's practice. Which of the following pastimes or sports did you do regularly when you were younger? You will see and hear a series of pastimes or sports with verbs in the infinitive. Say whether or not you used to do each one using the imperfect. For example, for the cue montar a caballo, you would say montaba a caballo if this is something you did, or no montaba a caballo if this was not one of your childhood activities. Número 1. Jugar a las cartas. Did you say jugaba a las cartas or no jugaba a las cartas? Excelente. Número 2. Pasear en bicicleta. Was your answer paseaba en bicicleta or no paseaba en bicicleta? Perfecto. Número 3. Hacer camping. Did you say hacía camping or no hacía camping? Muy bien. Número 4. Ir al cine. Did you say iba al cine or no iba al cine? Fantástico.
Número 5. Nadar. Was your answer nadaba or no nadaba? Magnífico. No estaba demasiado difícil, ¿verdad? That wasn't too bad now, was it? As promised, the forms of the imperfect are rather easy to learn. As for the differences between the imperfect and the preterite, we'll leave that for another day. Hasta luego.